was a rhythmic presentation of Trisra Alaripu, showcasing the dancer's grace, precision. Our next piece is Jatiswaram. Jatiswaram is a beautiful blend of rhythm and melody, combining intricate jatis with melodic swaras. It is one of the finest demonstrations of nritta, or pure dance, showcasing precision, geometry, stamina, and grace, without the use of any narrative abhinaya. Jatiswaram will be presented by both groups in Arabi, Ragam, Aditalam. Let's welcome Group 11 first. Sa ni da da pa pa ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da pa pa ma ga ri ri sa sa ri sa pa takka dikku takka ta dingina tum ta ku tanakku takka tanakku kinakku takka takita jum jum da tatak tanakku takka tanakku kinakku takka takita jum de tak tanakku kinakku jum da ta jum takka dikku kada dum da ta jum takka dikku kada dum da ta jum takka dikku kada dum sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da ba pa ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa
sani da da pa pa ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sani da da pa pa ma ga ri ri sa sa ri sa ಝಳಂಕು ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತಕ್ಕ ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತಾಕು ತಣ್ಣಕ್ಕು ತಕ್ಕ ತಣ್ಣಕ್ಕು ಕಿಣ್ಣಕ್ಕು ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಝಂ ಝಂ ತಕ್ಕ ತಣ್ಣಕ್ಕು ತಕ್ಕ ತಣ್ಣಕ್ಕು ಕಿಣ್ಣಕ್ಕು ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಝಂ ಝಂ ತೈ ತಾಕು ತಣ್ಣಕ್ಕು ಝಂ ದಣ್ಣಕ್ಕು ಕಿಣ್ಣಕ್ಕು ಝಂ ಝಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಡದ ಕದರ ಕಡದುಂ ಝಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಡದ ಕದರ ಕಡದುಂ ಝಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಡದ ಕದರ ಕಡದುಂ sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da ba pa ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ri da da sa pa pa da ma ma pa ma ga ri ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da pa da pa ma ga ri ma pa da pa sa ri ma ma pa da pa ma ma pa da pa sa ni da ba ri sa ni da ma pa da ri ma pa sa ri ma pa da pa da sa sa ni da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa 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 ri ma ga ri ri sa ni da da sa 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 ri da da sa pa pa da da sa sa ri ma ga ri ri sa ni da da sa 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 ri da da sa pa pa da da sa ri sa sa ni da da ba ma ga ri ri sa sa ni da sa ri ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da ba ma pa da sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da ba ma pa da sa 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 ri sa pa ma da ba ma pa da sa 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 ri sa pa ma da ba ma pa da sa Let's give all our dancers a warm round of applause for that vibrant presentation of Jatiswaram. As we continue this evening's celebration, we would like to take a moment
to recognize the guiding force behind these performances, our Natyarpana Dance Academy and Guru Srimati Janani Mohan. Natyarpana Dance Academy is a Bharatanatyam institution founded by Guru Srimati Janani Mohan with locations in Monroe and Parsippany, New Jersey. Established in 2018, the Academy is dedicated to preserving and promoting the rich heritage of Bharatanatyam while nurturing the next generation of dancers through disciplined training, artistic excellence, and cultural education. Guru Srimati Janani Mohan hails from Chennai, Tamil Nadu, and begins her dance journey at the age of 3 under the guidance of Guru Jnana Prakash and her grandmother Srimati Saraswati, a direct disciple of the legendary Guru Varuvur Ramaya Pillai. Janani Auntie holds a master's degree in microbiology and a master's degree in fine arts, specifically Bharatanatyam. She is a registered member of the Imperial Society of Teachers of Dancing, London, United Kingdom, and a proud member of the Association of Bharatanatyam Artistes of India. An accomplished performer, choreographer, and educator, our Guru has received numerous accolades throughout her artistic journey. Her notable achievements include recipient of the Best Performer Award from the Tamil Nadu State Dignitary Association, performance at the prestigious Music Academy, Chennai, numerous performances at prominent cultural and religious institutions across India, conducting Bharatanatyam workshops for Cultural Kaleidoscope of New Jersey, serving as a guest adjudicator and judge for several national-level classical dance competitions across the United States. Through her dedication to teaching and choreography, she continues to inspire students while upholding the highest standards of Bharatanatyam training. Natyarpana Dance Academy. Dance is viewed as much more than a performing art. It is a journey of discipline, self-discovery, cultural understanding, and personal growth. Founded with a small group of students in 2018, the Academy was established with the vision of making quality Bharatanatyam education accessible to students of all ages. The school's teachings philosophy emphasizes individualized attention, ensuring that each student develops according to their unique learning style, strengths, and artistic potentials. Today, Natyarpana Dance Academy proudly serves over 100 students across its Monroe and Parsippany locations. The Academy provides a nurturing environment that fosters musicality and rhythm, technique and artistry, strength and flexibility, confidence and stage presence, cultural awareness and appreciation, and finally, discipline, dedication, and the respect for the tradition. Natyarpana Dance Academy has had the honor of presenting Bharatanatyam on some of the most distinguished stages inside and outside of New Jersey. One of the Academy's most significant milestones was performing at the world-renowned Carnegie Hall, a venue that has long set the international standard for artistic excellence. Guru Janani Mohan, along with over 30 students of Natyarpana Dance Academy, presented a memorable Bharatanatyam performance on this prestigious stage, showcasing the beauty and richness of Indian classical dance to a global audience. The Academy was also honored to perform at the prestigious Cleveland Tyagaraja Festival, one of the largest celebrations of Indian classical music and dance outside of India. Participation in this esteemed festival reflects the Academy's commitment to artistic excellence and cultural preservation. Natyarpana Dance Academy strives to create well-rounded dancers who not only excel in performance, but also embody the values and discipline and cultural richness that Bharatanatyam represents. Through dedicated training, meaningful performances, and a strong sense of community, the Academy continues to carry India's artistic heritage to the global stage, while inspiring young dancers to pursue excellence with passion and purpose. Natyarpana, coordinates to divinity in motion. As we continue on to our next performances, I kindly request that everyone stays seated and stays quiet.
These dancers have worked for hours, long classes, long practices at home, and staying seated and quiet helps respect their hard work and dedication. Please enjoy the performances and respect the art form and dedication that these dancers have put in.